dunya. What they would do is they would seek for what they thought was the equivalent. But Islam is saying that no, that's not how it works. Justice can only be served if the one who perpetrated the act of murder, the act of killing, is taken into account. That's what justice looks like. Justice is not if a person were to take matters into their own hands, be like, I want to kill this other person. I want to kill this other person who had nothing to do with the actual act of murder. Because how would that be justice? Justice is only when the actual person who perpetrated the murder will be taken to task. And this is what the Quran is trying to explain. Now, nonetheless, the issue of these tribes were resolved. But Islam gives another particular ruling over here. The general ruling is that if your relative is killed as a result of voluntary manslaughter, then you have this right of requesting qisas and retribution. However, the Quran also says, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. Anyone who is pardoned from their brother, meaning the family of the deceased decides to pardon you. He says, فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. He says, and follow up with them in a good manner and give them the payment, meaning of the blood money, in a good and dignified manner. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. This is a source of relaxation in the ruling from your Lord and mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore the ruling is twofold. If a person would like, they could request qisas, they could request retribution. But if they would like to forgive the party who was involved in the manslaughter, they also have this right. However, there is a bit of detail with regard to this particular issue. The word that is used in the Arabic language, in the Holy Quran itself, regarding blood money is the word diya. Diya is the word that we use for blood money. Blood money of a person who is killed is, again, there's a few different ways of measuring the amount. Some narrations mention 100 camels as blood money. Others mention 1,000 dinar. 1,000 dinar. Others mention 10,000 dirhams. Just to put it a bit into perspective, 1 dinar is approximately 4.3 grams of 24 karat gold. Just one gram of gold. Today's value is approximately more than $200. 24 karat gold will be $220. 1 dinar is 4 times that, meaning you could say an estimate that 1 dinar is roughly $1,000 Canadian. And retribution is 1,000 dinar. It's $1 million that you would need to pay if you committed manslaughter. It's either they take your life, or if they are willing to pardon you, then you pay the blood money. And the blood money is like this. This is how expensive it is. This is the value of life. And it's not to say that the value of human life is only this much money. The value is assigned by Sharia so that a person will not go off the hook or get off the hook for killing someone, and there will be no consequences whatsoever. Because the consequences are real. Even in the case where a person involuntarily, accidentally kills someone, the rule is that you pay blood money. Over there, the option of qisas and retribution is not there. It's only the consequence of voluntary manslaughter. However, if someone is killed accidentally, okay, it's an accident. You will not be held accountable, sinful in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. But at the end of the day, your mistake was a great one. Your mistake cost someone their life. There must be something that you have to give. There must be some sort of a penalty, some sort of repercussions to your actions within this dunya.
برحمتك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. ربنا زدنا علما. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. ربنا انصرنا على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأصلحنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا إنا مغلوب فانتصرنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطأنا وعمدنا. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأثم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أشهد أن لا